back to X30 Senior it is then, and we move on to groups F and G. Bruno. Et oui, nous y voilà à 13h41, X30 senior, manche qualificative pour les groupes F et G. Cette fois-ci, Geoffrey Baudot, numéro 386, sera l'homme de la pole position sur cette grille de départ avec les couleurs du VDK Racing. C'est Thomas Imbourg, numéro 232, qui sera en fait son adversaire au niveau de la composition de la première ligne de grille de départ. Thomas Imbourg avec les couleurs du team Karchop. Lorenzo Travizzanuto, numéro 380, pour ouvrir la deuxième ligne de grille de départ. Lorenzo particulièrement prompt d'ailleurs dans la manche que nous avions vue avec lui ce matin. Mark Kimber en numéro 247 sera son adversaire. Au niveau de la composition de cette deuxième ligne, pilote du team Strawberry Racing, la troisième ligne de grille de départ avec Félix Varge qui porte lui le numéro 323 avec les couleurs de la Belgique du TIS Design pour Félix Varge, devrait plus exactement dire, avec l'accent. Et c'est Jean Nomblot, numéro 265, qui sera justement à ses côtés au niveau de la composition de cette même troisième ligne avec les couleurs Tucart Pro Racing. Morgan Porter, numéro 346, également avec lui au niveau de la quatrième ligne. Morgan Porter, pilote anglais, avec les couleurs du team M Sports, et Oliver Clark, numéro 262, justement à ses côtés, avec également un pilote M Sport. Voilà pour au moins la composition des 4 premières lignes de grille. There's a look at Mark Kimber then on the outside of row 2 for Strawberry Racing. Won the Rotax Match Challenge Grand Finals last year in the junior class. That was Jean Nomblot, the French driver. There's Oliver Clark in the 262. Been raced very well this weekend, as has Sean Butcher in the 239, vice British champion in the junior X30 class. There is the British champion in senior X30 and indeed the world champion, CRK FIA world champion, Danny Curl. Gary Edwards next along. Hamda Al-Kibasi is next. That's Gillian Lay. Gillian Lay in the 304. Mateus Pilker was in the 242. We didn't quite get down to there. Ferreira raced the Portuguese drivers in the 252. Ferreira raced in the X30 Euro Series this year with a decent result. It was a 4th in the first round, but after that, not the same luck. Jeffrey Baldo on the front row. Thomas Imborg, then it's Lorenzo Travisanuto on row 2 with Mark Kimber, Felix Varge, John Monclay, row 3, Wilbur Porter, and Oliver Clark, row 4, Elliot Harvey, and Sean Butcher, North British, row 4 and 5. Christopher Schwabe and Danny Cole, row 6, Will Barrichello and Gary Edwards, row 7. Danny Cole needs a good result here. The 4 heat earlier on, finished right in the middle of the pack. Derek Morgan and basically row 8. Then it's Brett Ward and Gillian Lake, Jamie Flynn, Mateus Porter, Antoine Percival, then it's Magdalene, Jacob Robinson, Guvarts, Van Pompan, Zatamno, E2, Anna Colpi, and Isaac Voltonen. Next, Max Kowalski, Liam Crystal, Colt, Enzo Fontanella, Nicola Vital, Elliot Alexandros Kapsis, Oui, deuxième tour de chauffe pour nos pilotes au départ de la manche qualificative avec le groupe F et G. Vous rappelez que Geoffrey Baudot et Thomas Imbourg sont donc les pilotes de la première ligne de la grille de départ. Elle aura moins le mérite d'être 100% en bleu, blanc, rouge. Lorenzo Travizzanuto et Mark Kimber, un italien et un anglais pour les pilotes de la ligne 2. Félix Varge et Jean Nomblot, la Belgique et la France, sur la troisième ligne de la grille de départ. Quelques porteurs des couleurs de l'Union Jack ensuite avec Morgan Porter, numéro 346, et Oliver Clark, le 262 sur la quatrième ligne. Elliot Harvey et Sean Butcher s'élanceront eux de la cinquième. Christopher Schwab porte le numéro 379.
pour ce pilote qui nous vient de la Norvège. Il aura pour adversaire de grille Danny Kerr, numéro 267. Ils seront en 6e ligne. Noor Barrichello avec le numéro 392. Alors vient d'Indonésie. Évidemment, quand on dit Barrichello, on pense à quelqu'un d'autre. Gary Edwards avec lui, numéro 212 pour la 7e ligne de grille. Derek Morgan, Hamda Al-Kbaisi pour les pilotes de la ligne 8, Brett Ward, Gillian Lay pour la ligne 9 et Jamie Flynn et Matthew Spilka pour la ligne 10 de la grille de départ, Chris. Les voilà qui reviennent, Chris McCarthy pour le départ de cette manche. Cette fois, nous sommes sur un schéma de 11 tours. Le top départ à l'instant. Bon départ de Geoffrey Baudot qui est en tête. Baldo then leading them down towards turn number 1. Looks like second place is going to be Lorenzo Travisanuto from the inside. Oh, and an incident there. A couple of drivers running wide, but no disasters. Looks like they'll all rejoin. So Travisanuto it was who's gone to second place. Third, I believe, is Felix Varget. Fourth is Thomas Imborg. Fifth is Morgan Porter. Then it's Elliot Harvey in sixth place. Seventh is Mark Kimber. Eighth place is Jean Nomblo as they head down to the hairpin. Let's see if there's any overtaking there behind Jean Nomblo. I think it might be Christopher Schwab as they head onto the back straight. Let's confirm who it is. Oliver Clark is in that battle as well. I think he might be in 10th place as they make their way through the last couple of corners. Not for long though. I think Oliver Clark, I saw making a place there to go into 9th. So let's confirm the top 10 as they cross the line. It's Baldo, Travisanuto. Oh, but I thought Travisanuto's going to make a move, and he does, Bruno. Travisanuto into the lead. Ouais, Lorenzo Travisanuto qui a réussi au freinage au bout de la ligne droite, la grande épingle à gauche, à prendre l'avantage sur Geoffrey Baudot, donc en deuxième position. En deuxième position, Félix Varget qui l'attaque en ce moment. Regardez le quartet de tête. Bonne attaque aussi de Morgan Porter, je pense aussi. Good move. Ah ouais, oh là là, attention, il y a quelques places qui sont perdues en ce moment. Elliot Harvey got past there as well, got past Porter, gone into 4th place. Elliot Harvey qui a réussi à s'emparer de la 4e position et Lorenzo Travisanuto qui reste pour l'instant en tête dans la ligne droite. Geoffrey Baudot toujours en 2e position et derrière pas mal de trajectoires qui changent pour éviter les prises d'aspiration et les dépassements. Oh, good move that from Elliot Harvey. Went all the way round the outside of, I think that was Jeffrey Balde, former leader and pole sitter. Coming down the back straight, that left-hander, Elliot Harvey thought he was going to do a switchback move until Balde did too, and he just went all the way around the outside. Brilliant driving that. So Varget leading the way, the Belgian leading the Italian Travisanuto. Then it's Great Britain's Elliot Harvey. Behind that we have Geoffrey Baldo from France. Then it's Mark Kimber, Morgan Porter, Thomas Imborg, Jean Nomblo, Noor Barrichello. Then Christopher Schwab is in 10th place. Danny Curl in 11th at the moment. Let's check in with our X30 Euro Series champion Brett Ward. He's 15th place, Bruno. Oui, attention dans le banking, j'ai cru un instant que Lorenzo Travisanuto allait réussir à s'imposer sur Félix Varget. Et Félix Varget, très bon leader en ce moment. Attention à l'attaque de Lorenzo Travisanuto. Oh, il tente un dépassement et passe. Oui, Travisanuto repasse devant. Yeah, well, Elliot Harvey making contact with Varget there. I'm not too sure if that was Varget not wanting to give up the corner or no space for Harvey to go through, but it's losing Harvey a lot of places. Let's see, he's going to drop down to 6th, if not 7th place, if he's not careful. See, look, he's trying to tuck in and get in the inside line, but it can't find a way. Now he gets in behind Thomas Imborg, so that will make him 7th place as Lorenzo Travisanuto. That's only done him a lot of favours. He's now got over 6/10 advantage over Felix Varget. Mark Kimber is up to 3rd place. How's that happened? 4th place is Morgan Porter. And at 5th place, they're all queuing up for 5th, aren't they? With Jeffrey Baldo, but he's going to lose that to Thomas Imborg. And Elliot Harvey getting his elbows out, trying to go through to 6th. And he'll do it around the outside of the chicane. Lorenzo Travisanuto, leader toujours dans le 4e tour et avec une bonne demi-seconde d'avance sur le deuxième Félix Varget. Jean Nomblo is making a move. Oui, apparemment, Geoffrey Baudot également 6e position. Mark Kimber pour la 3e place. Et Morgan Porter qui s'est emparé de la 4e position devant Thomas Imborg. Et malheureusement, je crois que c'est Christopher Schwab qui a dû faire une chute également dans ce classement. Dans tous les cas, après le 4e tour, c'est Lorenzo Travisanuto qui est devant. Félix Varget et Mark Kimber sont en 2 et 3e position. Morgan Porter pour la 4e place, c'est très menaçant aussi. 5 et 6e, Thomas Imborg et Elliot Harvey pour l'instant. Felix Varget in 2nd is closing in on Lorenzo Travisanuto here, only by a 10th or so, but he's 5/10 back, 7 laps to go.
kind of do the maths, he should catch him if he can keep that up throughout the rest of the race. But Lorenzo Travisanuto responding on this lap. Quickest on track seems to be Mark Kimber in third place, so Felix Varget could have Mark Kimber coming past him very shortly if he's not careful. Morgan Porter, just one of his best performances of the weekend so far. He's in fourth place, and quickest on track is actually Thomas Imborg there in fifth place. The French driver just set a time there, 55.089, 3/10 quicker than all the drivers ahead of him. The 262 has received, I think that's Oliver Clark, is it? That's received a mechanical. I'm too sure. I'll let you just double check that one, is it? Alors, en tout cas, j'ai juste que Thomas Bourg, le tour précédent, 55,089, avait réalisé le record du tour en course. On est pour l'instant dans le 6e tour et Lorenzo Travisanuto continue de gérer les opérations. Il est détaché en tête. Félix Varget et Mark Kimber toujours la lutte pour la 2 et la 3e place. Morgan Porter 4e et Thomas Bourg en 5e position. Il avait donc un excellent chrono au tour précédent. Pour l'instant, Félix Varget, l'actuel 2e, à une demi-seconde de Lorenzo Travisanuto, paraît être le plus rapide en piste en ce moment. Varget closing in ever so slightly. Thomas Imborg fastest once again as they make their way down towards turn 2. Mark Kimber in the 247 field. He's going to make a move on Varget very shortly. It's a case of Mark Kimber's in a position now. Does he want to try and work with Varget to go after Travisanuto, or give up the attempts of going for the lead, the win, and just fight for second place? It's sometimes it's when you've got to look to your mechanic for the advice. You need to make those decisions on track. Behind Morgan Porter, the inevitables happened really. Thomas Imborg has been fastest on track for a number of laps in fifth place, and he's now caught fourth place Morgan Porter, and I think he's going to make a move very shortly. Elliot Harvey on his own in sixth, and a big battle there for seventh place. I think it's being run by Jeffrey Baldo now. Et Lorenzo Travisanuto est impressionnant d'aisance, absolument pas rattrapé dans ce tour-là en 55,07, cependant peut-être 700e moins vite que Félix Varget, le pilote belge qui se mettait en deuxième position. Mark Kimber resté pour la troisième place et changement pour la quatrième. Thomas Bourg qui a réussi à prendre l'avantage sur Morgan Porter. Donc Thomas qui revient pour l'instant en quatrième position. Elliot Harvey et Geoffrey Belot sont les pilotes que l'on retrouve en ce moment. De 6 et 7e place. Impressionnant Lorenzo Travisanuto qui enchaîne pour l'instant, qui enroule virage après virage et qui là se dirige vers la victoire. Il faut encore tenir 3 tours et demi avant d'être présenté comme définitif vainqueur de cette manche qualificative pour les groupes F et G. Avantage l'Italie, Lorenzo Travisanuto en tête. Varget, can't split the three leaders. Lorenzo Travisanuto, Varget, Kimber, pretty much all matching each other for pace, but that time Lorenzo Travisanuto, the quickest driver on track. Oh, what a time that was from Jeffrey Baldo, 54.7, 2/10 quicker than the race leader, and you can see why he's broken away from the fight that involves Danny Coe and John Nomblo. Danny Coe has just made a place, moves forward to 8th place as Morgan Porter trying to work together with Thomas Imborg here to keep Elliot Harvey at bay, but Mark Kimber very soon will probably start putting the pressure on Felix Varget. All three of them though matching each other for pace, and none of them making any mistakes. This is the kind of racing we expect to see at the Iame International Final. As I've said before, this is just 2 of the 8 groups. As when we have the best of all 8 groups in one race. Lorenzo Travisanuto repasse à l'instant, boucle le 9e tour au tournoi attaque l'avant-dernier désormais. Félix Varget et Mark Kimber toujours à la lutte. C'est deux tensions en ce moment sur les écrans. L'avance de Lorenzo Travisanuto, 6e. Elle n'est pas en train de se réduire, c'est plutôt au contraire. Il prend en ce moment ses distances par rapport à Félix Varget et à Mark Kimber qui sont dans la partie la plus sinueuse du circuit. Il y a des passages à la chicane. Thomas Bourg toujours en 4e position devant Morgan Porter. Elliot Harvey est à la 6e place rangée devant Geoffrey Belot. Danny Kerl, Nour Barrichello, mais aussi Jean Nomblo pour la 10e position. Et malheureusement, c'est terminé pour Gillian Lec. On a vu en ce moment marchant sur la pelouse de ce circuit international karting du Mans. Allez, attention à l'avant-dernier tour. So on to the last lap goes the Italian Lorenzo Travisanuto. Should hold on with that kind of gap, especially with the
laps he's been setting, and it's another new personal best that time. Not the fastest of the race, but not far off. Felix Varget, is he going to be able to hold on to second? I think he will. I don't think Mark Kimber is quite close enough. 3.5 points is quite a big gap. And you're fighting over second against someone like Felix Varget, but behind, Thomas Imborg definitely could lose fourth place here if he's not careful. Morgan Porter is right there, and Morgan Porter could try a move if he gets to run down the back straight. Well, there we go. Thomas Imborg defending down at the hairpin, and this has brought not only Morgan Porter into the fight, but Elliot Harvey as well as they head down the back straight. Morgan Porter to the outside, and he goes all the way around the outside. Brilliant move that from Morgan Porter to take fourth place. Elliot Harvey's going to try and do the same. Et pas mal la réplique derrière avec Elliot Harvey, avec Geoffrey Baudot également. Drapeau damier, Lorenzo Travezzanuto s'impose avec 641 millièmes d'avance sur Félix Varget. Mark Kimber en troisième position. Et par conséquent, à l'arrivée, Morgan Porter décroche la quatrième place devant Elliot David. Thomas Imborg pour la sixième position. Geoffrey Baudot termine finalement à la septième place devant Dominique Kerr, Jean Nomblot aussi pour la neuvième place. C'est Nour Barrichello qui aura ici complété le top 10. Impressionnant, Lorenzo Travezzanuto, sincèrement. I've got to say that was a brilliant move from both Morgan Porter and Elliot Harvey going into the left-hander at the end of the back straight. Morgan Porter, it's a shame you didn't see it. Brake was side by side heading down the back straight and then went all the way around the outside of the left-hander, and at the last corner Elliot Harvey basically did the same thing. That's where everyone's eyes were around the circuit rather than on our leader Lorenzo Travezzanuto. But well, Travezzanuto, as Bruno wrapped up, wins the race by just under 6.5 tenths. Felix Varget, Mark Kimber, second and third. Then it's Morgan Porter, Elliot Harvey, Thomas Imborg, Geoffrey Baldo, Danny Curl, Jean Nomblot, Nour Barrichello, Jamie Flynn 11th. Then it's Gary Edwards, Derek Morgan, Brett Ward, Antoine Percival, Christopher Schwab, Sean Butcher is in 17th place. Then it's Alacolpi, Guvarts, Ferreira, Legtelin, Robinson, Valtonen, Kowalski, Crystal, Pilka, Shaw, Ital, Lee Fuquan, Capsis, Sutamno, Fontanella, and Gillian Lay, Oliver Clark, and Hamda Al Kubasi. Well, that was the replay of Travezzanuto taking the win from Varget and Kimber. You would have seen Porter and Harvey both ahead of Thomas Imborg. Thomas Imborg may feel slightly disappointed, having dropped to 6th place from 4th on that last lap. That was the qualifying heat in X30 Senior for Groups F and G.